Nada. Creo que le da el turno con clave y hacer el circo, todo. Sí, está muy golpeado por Gaspi. No sabes, no puedo vivir, no puedo vivir a partir de eso. Pobre pibe. Vamos. Puta, voy a dejar el cigarrillo y el alcohol. ¿Qué pasó esto? El antojo de Villa del Parque, por se cerró por la. Y bueno, no sé, porque es feriado. Bien, sí, cansa. Hola, Tosco. Buenos días. Buen día. ¿Cómo va? Sumate a, a esta aventura que hemos explorar cómo las herramientas de blockchain pueden llegar a servir para potenciar comunidades y para visibilizar una red más amplia, queremos conectarnos con otros, bla, bla, bla. Sí. Vení a explorar cómo nos puede ayudar. Vamos a hacer un proceso sobre entender tus procesos y vos junto con alguien vas a explorar cuáles son las herramientas. Así es. Sí, ¿Qué? no, a mí me parece que eso es mucho más concreto. El tercer sector está agotado. Vos me estás ¿Qué? diciendo que trabaje gratis para vos en ese momento. ¿Cómo? Estoy diciendo tres dos datos. Sí, Sí. a ver, dale, O justamente. sea, y está todo bien, yo siempre estoy a favor de cambiar el No, no, flyer, no, que texto necesito que lo yo expliques. bajé, no, pero esos textos Sí, bajados, esos flyers, sí. estoy abierta a que los cambiemos todo lo que queramos. Pero ese fue mi propuesta de chicos, no podemos hablar de la Solar Punk sin bajar 10 cambios y bajar, después podés decir que la visión es Solar Punk, pero había que bajarlo a algo mucho más tangible que es Pero qué eso se sí. lleva mi organización Sí. si participo en algo gratis, horas, meses, semanas.
Entonces esa fue mi propuesta. No, no Bajemos. estoy criticando lo que está escrito ahí. Estoy tratando de... A mí me llama como organización siendo súper ver, ¿qué llama? concreta. Obviamente me estás diciendo voy a empezar y terminar un proceso y me salgo con algo. Además, Hay un tema de timing que juega. Yo lo que encuentro es que a las organizaciones les llama, apenas les prende la curiosidad. A vos te la prende quizás un poquito más, porque estuviste trabajando acá. porque Pero yo lo que encuentro sí. es que hasta incluso los chicos de la Impact, que son jóvenes y muchos trabajan Sí. en coding, es como que sí. No, pero justamente la visión Solarpunk para mí viene en el audio previo que le dejas a tu amigo para convocarlo. Es relacional esa Bueno, visión. donde sea que esté, Ok. llamémosla como sea, tampoco hay que llamarla SolarPunk, donde sea que esté, la convocatoria al che, ¿por qué nos queremos reunir con ustedes y queremos hacer algo con ustedes? No está. No la desarrollamos. Sí. Entonces, tanto la gente de Este WebAI como los, ¿A qué link como tengo que- la Impact, como los This de is hoy the- hoy, this is the one I como created. no sé, la gente que contacte, Call. todos dicen lo mismo. And Se me Sarah's encanta, ¿por trying qué no to hacemos una meet us llamada? there. Y me Y explica de me qué va. explicas de qué va, porque así como está, veo que hay gente interesante, pero no entiendo nada. Es que Entonces, me parece que esto o sea, todo este una proceso, constante. todo este proceso es algo que deberíamos saber, ¿no? Porque la podemos seguir trabajando. ¿Y cuál es el Sí. problema? O sea, estamos corriendo por un deadline que está bien, está ahí, pero Seguimos apuntando a ese deadline. yo lo cuestiono. Eso por un lado. Y por otro lado, si yo realmente estoy en ese lugar donde no sé de qué me estás hablando, el primer hito al que me estás llamando es: te voy a dar un workshop gratis donde te voy a contar de qué se tratan estas herramientas. Empieza tal día, sumate, y hay algo online, ni siquiera sincrónico. Después podemos hacer los juegos que quería proponer Tabs y como para autorizarlo un poco más. Pero tiene que haber como se llama onboarding. Mira, te voy a abrir una billetera digital a vos, te voy a Sí, pasar plata. eso para mí siempre debe ser un poco más tangible porque la hora está muy corta. ¿Qué quiere ser más tangible? Quiero decir que estamos teniendo el lujo del tiempo de conversar de algo tan abstracto. Y en algunos lugares la vara, el material está muy corta, el tiempo es muy poco. O sea, que sea muy concreto. Nada, estoy a favor de tu visión, solo que necesito traducirlo en algo que sea Pero también necesitamos que la gente accionable. venga. Accionable, claro. Bueno, Pero para mí lo que no está claro es la entiendo. propuesta de valor. Vení porque yo te voy a dar. Claro. Para mí es primero venir porque vamos a hacer un workshop sobre qué es blockchain y vas a ver si te resulta interesante, Ok. me parece. Ok. ¿Sí? No sé Porque si con esto este- entusiasma porque- a las organizaciones. Porque con este workshop vamos a poder conectarnos, hacer visible una red más grande y acceder a fondos. Y ahí, cuando hablas de acceder a fondos, Esa es la decime palabra. uno que no esté interesado. Ok. Decime uno que Pero- no esté interesado. Pero, ¿qué tan cristalizable es esa promesa? ¿Cómo que tan cristalizable? Claro. Acceder a Realista. fondos. Bueno, ¿qué fondos? Bueno, si querés explorarlo junto con nosotros, o sea, hay una realidad. Hicimos este proceso muy a pulmón nosotros con El Futuro Imposible y ahora tenemos a alguien que donó $10.000, otro que donó 18.000. Tenemos una plataforma, Giveth, en donde estamos haciendo un fundraising y otra que se está sumando esta semana, donde hay un match funding que multiplica por dos los fondos semillas que vayan entrando. Mirar si eso no es fondos. Bien, eso es tu pitch. ¿Eh? Ese es tu pitch. ¿Lo tenés escrito? No, esto es un proceso que lo estamos haciendo Exacto. y que nos costó sangre. Pero no, al revés, te estoy valorando lo que vos no te estás dando cuenta que es el centro de Bueno, que la estamos en el discusión. medio de ese aprendizaje. Por eso digo, bajarlo, escribirlo, y eso es lo que se pichea a estas organizaciones.
Casos de Y éxito. más Primero, generoso, casos de más éxito. no que generoso que eso, imposible, porque ¿por qué los voy a llamar a venir a buscar fondos? Yo los quiero todos para mí. No, pero vos le estás diciendo a organizaciones que hoy están, Yo En estoy diciendo, che, bancarrota, no o sea, somos propósitos comunes, acá hay le está fondos diciendo, on-chain. vengan, Sí. y es esa propuesta de valor por la cual lo llamás tiene que ser muy, muy, muy concreta, ¿eh? Si es fondos, vengan que les vamos a enseñar a aplicar para fondos del Para mundo mí, cripto. no, para mí lo estamos trabajando de otra manera. Vengan, que tenemos un sueño de que queremos hacer algo, que lo habíamos llamado, porque este trabajo lo hicimos, pero no sé si se acuerdan. Sí, sí, sí. Habíamos dicho que, habíamos dicho, vamos a hacer un encuentro de Solarpunk esto lo hicimos en tu casa, Jota. Vamos a hacer un encuentro Solarpunk en primavera, y ese es el objetivo uno. Y este encuentro va a ser junto con organizaciones hermanas. Vamos a, de aquí la primavera, juntarnos para buscar fondos para ese evento. ¿Verdad? Pero es para nosotros, digo, no es para las organizaciones. Yo soy UTT, vos me decís, che, vení. Sí. Bueno, no sé, tenemos que encontrar cuál es el. No lo sé, ayúdame. UTT no califica porque you have to ya es accept una them. red de redes, no es una Claro. red que maneja territorio de una manera Sí, sí, sí. horizontal. Yes. Bueno, pero alguna más chica. He's here. What the hell? Hola, Seba. ¿Estás por ahí? Danos una señal. ¿Cómo están? Hello. Estoy en la ruta, por eso estoy acá Ah, silenciado, estoy escuchando atentamente. oh, hola. ¿Alguien tiene algo para aportar? Doco, Sebas. Bueno, A mí me encantó el documento que redactaste, Dani. Me parece que tiene una narrativa muy potente. Yo creo que es el tipo de convocatoria que a mí me gusta recibir, independientemente de lo que están diciendo del fondo, independientemente de que también es importante. Creo que reunirse en pos de ese futuro posible es un lindo llamado. Yo coincido con eso, pero bueno. a ver, se puede mergear. Yo lo que diría es que volvamos a repasar con quién estuvimos en contacto, cuál es el estatus de relaciones con cada una de las organizaciones, cuántos devs tenemos realistas, como volvamos a lo básico. Por eso estoy empezando por el llamado. Sí, pero también dame un macro, una imagen completa de estatus de relaciones. Una preguntita. ¿Por qué querías empezar con diseñando todo? ¿Qué era el... Diseñando. Yeah, you said you Rediseñando. wanted to redesign everything. Not redesign everything. I want to have clarity, and I think that if we don't start from zero, Yeah. we cannot design something. It's Okay. like people do not even know what we're Yeah, talking about. yeah, cool. I just wanted to understand. So it's What- not just okay. Let's have an experience and a game about what is it. Yeah. We need to really do an onboarding besides Sí. the experience. And, Creo and that que- and I mean and that is as eso es tan básico como una charla de qué es blockchain, cómo nace Bitcoin, en qué época nace, por qué descentralizar las finanzas, quién mierda fue Vitalik que vio en eso una herramienta para la construcción de una democracia digital y cómo eso se separa de la narrativa de ¿cómo se llama? De resguardo de valor, que era Bitcoin, que era una cosa simplemente de descentralizar el dinero y de resguardo de valor, a una herramienta de construcción de gobernanza digital. Esa historia no Sí. solamente es súper interesante, es fundacional y Sí. sumamente necesaria para poder entender el resto. Sí, sí, entiendo. Pero eso es contenido del sábado. Claro, ¿quién lo va? Ahí está. Es que esa es la pregunta mucho más que la visión. Discúlpenme, como quiero bajarlo a responsables por tema, pero Sebas, cuando estés, ¿cuántas horas vas a estar en la ruta? whatever.
una hora. Una Bien, vaya, hora. Escuchamos mal tu audio, ¿eh? Si te puedes acercar al micrófono. media hora más. Media hora más. Ok. Ok. Porque Pero, después nos gustaría tu feedback. ok, voy recapitulando todo lo que están diciendo y doy un feedback atento. Cuando tengas buen audio, nos encantaría tu feedback. Dale, Bueno, bueno, creo que dimos una pequeña vueltita ahora podemos, ¿sí? Comenzar. Yo tenía a alguien que soñé que iba a hacer que yo llamo onboarding. Que era la gente de Aprendo. Aprendo fue una institución que hizo onboarding en Latinoamérica. Le fue muy bien por unos años. Lamentablemente, eh, hablé con Tom, el fundador, hace unos días y se quedaron sin fondos y él está en otro plano. ¿A dónde se fue? Se fue totalmente desconectado de blockchain, no tiene la menor idea y está abierto a volver a surfear. Quedó como un poco desencantado del, del potencial que tiene. Dice, yo no soy en este momento la persona más indicada para, Yo estoy. para Tomo el hacer mío que ese estoy. proceso a otros. Emocionada. Estoy en un momento Gracias. que me tomé distancia. Flipo. La herramienta estaba por delante y no era. Porque ellos hacían como un board muy básico a comunidades sin recursos, o sea, que tenían una billetera y era muy a la billetera concreta, hagan un trading entre ustedes, accedan Claro. a poder vender sus cosas. Era algo muy de la plata. Entonces le encantó esto, le parece súper interesante, pero dice, yo estoy muy lejos, me desconecté, está con Joe Spencer, no sé qué historias, y codeando aplicaciones de meditación y no sé qué, y no está para hacer esto. Y yo no tengo otra persona, era tengo quien pensé que lo iba a hacer. Tenemos la gente de Nextday que la tienen muy aceitada. Bueno, y Y Sebas quizás puede contarnos mejor por qué nos hace ruido pedirle a ellos. A mí me cuesta ponerlo en palabras. no sé si estás todavía, Seba. Intento. Pero igual, discúlpame, nos estamos No, no es lo metiendo importante. No, Sí, que no es importante, es un sub-ítem sí, que está buenísimo dentro de algo mucho más macro, que es, de nuevo, encuentro del 20 sí, y antes que del encuentro, pipeline, convocatoria, etcétera. O sea, vuelvo sobre esto. sí, Redundante, pero al fin. sí. Eh, Archibrazo, una organización interesada en este proceso. ¿Estoy ok? ¿Estoy entendiendo bien? Sí. No es solamente interesada, sino que sumamente Proactiva. avanzada, Bien. ¿verdad? Y Sí, tuvieron una charla en onboarding Ellos ya la hicieron semana el pasada. onboarding, ya practicaron el uso de la herramienta. No sé si sí, total. Loco o vos quieren contar un poco el proceso de... Con Archibrazo tuvimos una reunión donde asistieron Sebastián y Tabs y ahí hicimos una presentación de todo el proyecto en sí, de que se va a tratar la jornada y decidimos participar activamente como operativo. Perfecto. Pero algo bastante más que eso también, que es que tienen herramientas que estuviste construyendo. Y tenemos varias herramientas. Eso después yo creo que podemos verlos más específicamente por la tarde. Me parece bien. Al principio lo que tenemos es UrbanLink. una herramienta de identidad descentralizada. Mm. eh,
permite a personas que no están en Web3, no tienen billetera, contar con una identidad descentralizada que es gestionada por una IA ciega, de manera que respeta la privacidad de todos los participantes. Tenemos una aplicación de listado de tareas para voluntariado que funciona con un sistema de recompensa de economías circulares. Tenemos una herramienta de tomas de decisiones de gobernanza que también está testeada y funcionando, imprime todas las decisiones en previo Cardano. Tenemos una herramienta de interrelación entre eh, distintas organizaciones, que es una herramienta de finanzas descentralizadas que permite que los tokens de las distintas comunidades creados soberanamente por cada comunidad puedan ser valorados a través de un sistema de volts de Euler y un sistema centralizado de staking interolónico. Tenemos una herramienta que es una herramienta de gestión para operativas, en nuestro caso lo estamos utilizando específicamente para la venta de entradas y espectáculos, pero que la queremos adaptar para que la puedan utilizar todas las cooperativas como ofrecimiento de servicios. Y en base a eso estamos realizando una adaptación para lo que sería el esquema de negocios del pantano, como para poder probar que esta herramienta se puede aplicar en cualquier vertical. Por ahora, esa herramienta la tenemos nosotros funcionando solo para lo que son las entradas. No está todavía funcionando en Web3, lo tenemos solamente en Web2 nosotros. Habría que hacer toda la adaptación para que eh, funcione como un sistema custodial desde el momento en que la entrada es emitida, eh, para que se pueda hacer un traqueo de todo lo que es la vida de ese servicio hasta su ejecución, digamos, ¿no? Sí, bueno. Por ahora, Dios. esas serían las herramientas que desarrollamos, que en principio hay tres que están testeadas y funcionando, que es la identidad eh, descentralizada, las tareas y el sistema de gobernanza. Ok. Esa ya es sobre Cardano. Eso lo tenía hecho Todo sobre en Cardano. IBM Todo sobre compatible Cardano. y ahora yo lo traduzco a Cardano. Ok. Fíjate que potencialmente 5, ¿verdad? Sí, por ahora sí. Potencialmente 5, que si íbamos a bajar los milestones de 10 a 5, podemos trabajar junto a Doco y ya los cumplimos. ¿Cómo está? ¿Eh? ¿Hubo una respuesta formal de cambio de Creo que mes? no, todavía. Ayer chequeamos y no hay nada. Bueno, pero eso nos da una idea de una comunidad que es un centro cultural Sí, total. que estuvo trabajando en las herramientas, que tuvieron una reunión y sobre la base del uso de una herramienta que toma decisiones, hicieron como el roleplay, si entiendo, de decir, che, nos juntamos a este proceso junto con otras comunidades en el pantano. Me queda clarísimo, ellos están súper avanzados y es como la organización estrella en cuanto a posibilidad previa, evidentemente entienden, o sea, estamos adelantados. ¿Entienden? No, hay dos que entienden y el resto no entienden, pero entienden que no les genera fricción y dicen sí, vamos. Bárbaro, entonces, O sea, acá hay una prueba de algo más, que sí, es sí, que como mientras que la cambio comunidad cultural. tenga una o un par de personas que puedan accionar sobre los procesos y los procesos no requieran unas fricciones extra, las herramientas generan entusiasmo en el resto de la comunidad, por más que Sí, les sí, chupe un huevo lo es que un hay cambio atrás. cultural y hay dos que lo llevan a cabo y hay un interés institucional de que suceda. Sí, Escenario perfecto. perfecto. Sí, ahora la pregunta es, ¿tenemos que
¿Qué otras relaciones hemos abierto igual que Archibrazo entonces, en esta conversación? ¿Qué otras? Impact, el pantano, el problema. El feedback de los chicos de la Impact, ¿cuál fue? Sí, nos interesa, queremos ir a ver de qué se trata. ¿Cómo? Sí, nos interesa. Interés. Hay interés, O sea, pero, que habría gente para el sábado. pero es como que tenemos que bajar un poquito más de información concreta, entusiasmo concreto. Y lo más que entusiasma a los chicos es justamente el relato, me parece, el relato de Solarpunk, Perfecto. más que qué me vas a dar, porque ellos tienen lo que le vas a dar, quizás. Lo que tienen que entender es por qué nos juntamos con otras comunidades. Fueron al pantano y les encantó el lugar, flashearon con el lugar, con Antonio. Ya hay un porqué, ¿no? Que es busquemos sincronías con el pantano. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con las herramientas? No lo sé, simplemente exploremos juntos un futuro. ¿Se les habló de la fecha del 20? Perdón que bajo a lo bonito. Está en la Luma, no sé si se les habló, era rol de Antonio. Tenemos la Impact anotado. Y como invitado, no puso a asistir Team Pactero, se llama, @gmail. Vamos en verde, está bien. Cuando quieren tener una pausa, el chico está listo. El de África, Sí, ¿cómo se llama? Se le se desmontará. llama Echo Harding. Echo Harding. Yeah. Echo Harding. Hey, Harding. Harding, esto es. Huh? Exactamente. His name is Harding. Harding, yeah. And he does echo projects. Mira, entremos, o sea, y después volvamos a estado de relaciones. Cada organización Yo entra quiero por otra mate, motivos. ¿qué me va? Cacaña. Ah, Ya tomaste, tienes miedo. ya te di uno. Tienes miedo que le pongas flores de bis. Sí, obvio. Bueno, Doco, ¿te parece? Vamos a escuchar un testimonio de un equipo en África que utilizó. Me encanta, maravilloso. ¿Vale? Buenísimo. Vamos. Te invito Dale. ahora, entonces. Bien, dale, acá. Eh, Puedes ponerla arriba en Le la parrilla. invité Te pongo en el plato. y durante el tiempo cuando viene voy a intentar a mostrar un poco de su proyecto. Ok. Oh. Que es básicamente que no pueden verlo, sí. Y- Hola. Hello. Hello. Igual esto es un Entonces, video. ¿Es un video? Video. Hello, guys. Hello, guys. Looks You so can, stiff. you can press play. Qué mala gente. em, Este es un video también, ¿no? sí, es un video. Yo saludo por las dudas. Ay, difícil. Bueno, aquí. Va sin audio. Sí, sí, es un video todavía también. Aquí. Solo quería mostrar un poco las fotos del evento. Mm. Esto era Sí. el equivalente. They're seeing your. I think they should be seeing your screen though. A ver. Tiki.
Yeah, can I? Hold on. Yeah. Ah. Oh, But they are not seeing your screen right now. Like Okay. Doko. Doko is Doko. not seeing your screen. I don't think so. let me bring him down here. Okay, Sure, exactly. That. Perfecto. aquí. Es el evento. Esto es Echo Harding, este chico, Sí. y este chico también. Ujú. Y ha pasado dentro de un centro comunitario y estuvimos juntos para 2 semanas. Y en estas 2 semanas, Eco ha identificado que quiere trabajar en ese proyecto que en este tiempo se llama Carpool. Claro, compartir autos. Sí, exacto. Esto es Ghana. Accra es Ghana, ¿no? Sí. Bien. ¿Por qué? Toda nuestra metodología es alineado con identificando algo muy específico que sirve ese contexto de este sitio como si era única. ¿Puedo hacer una diferenciación entre nuestro proceso y el proceso de ellos? Sí, Que veo ya de entrada. A ellos les estás planteando un proyecto emprendedor. sí. From founding. An entrepreneurial project Yeah, yeah, to solve a community yeah, or a need yeah, of the society. yeah. Es muy diferente que pedirle a una comunidad que identifique sus procesos, ideas. ¿Entendés lo que te quiero decir? Creo que son mucho más parecidos. Más o menos. Yo me ¿Por qué entusiasmo no? mucho con procesos emprendedores y te puedo hablar de un montón de Ah, cosas y no voy a entusiasmar porque ahí hay un reward que es te voy a hacer un negocio o le voy a resolver el problema a la gente y ambas cosas a la vez tienen un reward enorme. Claro, yo Entonces, dejaría que te ponen explique todo, aunque entiendo tu punto. no, para que tengamos en la cabeza que empiezan de un lugar. Sí, sí, ya me di cuenta. Están haciendo Tech for Good y nosotros estamos hablando de otra cosa. Sí, ¿qué es la diferencia? Perdón. no sé, alguien más quiere decir. Igual, de nuevo, yo dejaría que explique todo antes, un toque. Y después hacemos Q&A. Mira. Porque no. Porque espero que van a ver que su proyecto y su trabajo se basa mucho en la comunidad. Sí, No es tech entrepreneur, es más como community entrepreneur, sí, digamos. ya. Y así son un poco parecidos, creo que. Ujú. ¿Qué pasa? Toco, estás. Doko is alive. Sí. Lo que pasa es que Doko es tan estoico, está vestido de blanco, con un fondo blanco. Bueno, and Echo is already in the room as well, but I just want to. Ah, sí, ya. La cosa que me interesa mucho de este proyecto es que en Accra es este punto de identificar algo específico para este contexto del sitio como si era. Y en Accra ha identificado que hay 2 niveles de transporte y hay un gap entre los dos. Em, y que la demográfica se crece más rápida que la infraestructura. Así, este necesidad es muy específico para este lugar y esto me gusta mucho, como él ha identificado esto. Y entonces empecé para trabajar en su proyecto y ahora es más que un año después del evento que está trabajando en esto. Esto es enorme, totalmente autoorganizado, sin fondos de nosotros. Bueno, digamos, hemos ponido un poco, but he's had to really find his own drive, basically. Harding, are you there? Hey, Tabs. Hey, how you doing? I'm doing amazing. How about you too?
I'm doing very well, thank you. We're all super excited to hear from you. Hello, hello. I don't know if we can see his. Yeah, I'll stop sharing screen. I was just sharing a bit the previous calls. We would love to see you if you can come on video. We're here still waking up and having breakfast. Is video feasible? I think it is. Nice. Hello. Yeah, honey. Nice to meet you, Harding. Nice to meet you. So we're all super excited to hear from you. I think I've shared a little bit of context with you before this call that we're trying to do an action learning journey here. And these are some of the partners who we're organizing that with. And we're still at that stage of trying to figure out how all of this is going to click. And there's a lot of uncertainty. And I was starting to tell them a little bit about your project, how you had identified it, and how um, powerful it was for me to see how you had really identified something very specific for the context of Accra, and then started that whole journey from that event to develop your project for what now is more than a year since then. And I've seen how it's evolved through that time, how you've um, developed it in several different dimensions. So we would just absolutely love to hear more about your story, and I'm sure we'll get into some questions as we go, because yeah, we're really just trying to make sense of how we can work on projects that are both a real world use case and at the same time integrating Cardano. And I think you have a really strong example of that. So yeah, that's what this call is about. So is there anything that you would like to present to start us off with? Maybe just introduce yourself, and we can do a round of introductions here as well to get to know each other a bit. Okay, okay. So my name is Echo Harden. I'm a biomedical engineer by training, and currently I'm I'm transitioning into the Cardano blockchain space. So I want to be more as like a blockchain developer. So I've kindly enrolled in some of the training opportunities Cardano has. And I'm also a Cardano blockchain certified associate too. And I think basically I like anything that has to do with tech. Honestly, because my background is in engineering, and unfortunately on our side, how we approach tech is a bit different compared to my other colleagues have or people I've related to outside Africa, in the continent of Africa too. So it's been quite difficult, but I'm also still willing to learn, still improve, and find out like the in depth of knowledge I can actually acquire making this thing happen. So that's a bit about myself too. And I love business, anything that has to do with business development, business management too. So that's like slightly a bit about myself. And in the Cardano context, yeah. So in the Cardano context, I started my Cardano journey somewhere around 2022, 2023. I went for a conference and I met one of the organizers, and from there on, it's been an amazing experience. So I think over the past 2 years, I worked on two projects. One had to do with DREP, delegative representative. When was in its formative years too. That was like somewhere around 2023. Right? We were about six of us. I happened to be the one representing Africa, together with other gentlemen like Einstein and Adam Rush and some others too. And fast forward, I was granted the opportunity to also organize empowerment conferences to educate people about the Cardano ecosystem. And we onboarded about 300 of them. We had like close to 100 of them still being active in the Connect bar. We were unable to continue from there because of fund
think Cardano's Fan 16, Project Catalyst Fan 16 had to be paused for certain deeper reasons too. Then I also worked on a blockchain project as a community manager. That is Ride Chain. So a bit of my experience in the action engine actually came from my experience with the Ride Chain and also my Cardano journey to NTS. The Cardano constitution too, I was privileged to also represent Ghana together with my boss then too. So that's been like a bit of my journey in Cardano. Mm. Can And you tell us more about the challenge and the problem that you chose? Why? How is it so complex, or why did you pick it? And then we can talk about how you approached it with the technology. But let's learn about the problem you chose. okay. So I want to So understand more. okay, so when I finished my undergraduate degree, there I can burn here. The connection. something called national service. So in Ghana, so they are posted in certain companies and you under steady professionals in it. So during my experience, I happened to live in one side of the city in Accra, and my company or where I was having my national service was in the other side of the company. So I had to be waking up early because it was a hospital. I was working in the hospital. I had to be there before nurses and doctors as an engineer. And I usually had to get up around 5 a.m., rush for a bus, struggle. Once I'm even getting it, there are times where we have to be loaded in this bus. And by the time I get to the office, and because it's life and death matter you are working with as an engineer in the hospital, and your productivity and your activeness is really required. So most of the time I was actually struggling because I'll get there very tired and to affect my productivity. So this went on for like 4 to 6 months, and it became evident in my performance. So my boss then called me. I remember he called me one time to his office and he asked me that what's been happening because he realized he saw how the energy I came in with for the first 2 to 3 months. Then he realized the decline as time went on. So when I explained to him that I'm actually been looking for a place around the vicinity so that I can be coming from there, but I've not been able to. I've not succeeded in getting a place like that. So this is how far I have to come in order to be at work too. So I think it went on for a while. Fortunately for me, my few like because a year in my about 10th month, I was able to get a place very close to the hospital, which was like 15 minutes walk to the hospital. When I was able to like have enough sleep, wake up early and just go to the hospital to attend to my duties too. So and he could literally see the change in productiveness. And fast forward after my We lost your audio. I think maybe if you turn off your camera, huh? Should we maybe turn it off as well? It's more info coming here. Yeah. Harding, can you hear us? No. Doko, por lo menos. Yes, ¿Estamos yes, okay? sí. Ok, listo. Yes, we are okay. Esperemos que restablezca. Yo estaba tomando un poco de notas, o sea, desde lo de como gap de movilidad, hablo de hospitales, hablo de productividad él como trabajador, pero otras cosas me faltan. ¿Qué pudieron escuchar? Mucho me falta. Sí, yo escucho muy mal. Podemos tratar ¿Doco? Sí, no, que básicamente tenía A ver. que luchar con el tema de levantarse tan temprano para poder conseguir movilidad, todo el problema que estaba viendo con la movilidad ahí en Accra, y que justamente me parece que nos estaba dando un poco el panorama de lo que estaba aconteciendo. Ahí me parece que se está empezando a escuchar de vuelta. Se cayó. Sí, ahí va. There is a specific question I would like to ask him about
the convenience to use a Web3 application, which is specifically the feature or the improvement he found by using a blockchain Sí. application instead of normal Web2 application in order to create the polls. No sé si él sigue acá igual, ¿eh? Harding, can you Hello. hear us? Yeah, I can hear you now. I can hear you now. Ah, perfect. Oh, he is here. Okay, there you go. Sorry. So, Doko, can you ask the question again? I would like before to ask him to complete his description, and then I would like to ask him after he finished. Okay. Harding? Yeah, hello. Can you hear me? Why Please, can you continue Wow. with All your right, am I explanation? audible now? Am I audible now? Yeah. Yes, perfect. Okay, all right. Thank you very much, and sorry about that. So, No. Go for it. so from the two experiences I shared, one as a national service personnel and the other as a driver, I noticed that there were two major problems in my community and two major problems I faced. The first one was reliability of rides, and the second one was the traffic congestion it caused. So, in regards to reliability of rides, for instance, because there is no system in place to identify where riders are, as a driver, you struggle to locate these riders. And as a rider, because you don't know which buses would also be coming around, you also be stranded. You just have to be in lines in a very long queue. There's been situations where I wouldn't say fight with people, but had to fight over seats with people. There are times where you see people jump through the windows of buses just to secure seats too. So because there is no structure or there's no system to moderate such happenings too. And with a traffic congestion, because we would have to have like a few number of buses coming for numerous people, most people will now be stuck in traffic when there are other buses in other regions, just because we don't know where they are located, where you can find riders, where you can find buses too. So we have two sides of it. We have local buses and we have the private cars too. With the private local buses, that's what is usually the struggle. That's what most people can actually afford. And on the other hand, that's the private bus because of its convenience, though it's expensive. Now you find people trooping in and getting their private cars. So there'll be a lot of a lot of private cars or private owned vehicles and ride hailing companies or cars in on the road with just a few number of passengers on board. So the idea clicked that okay, what if we have a system that bridges the local buses and the private cars or the ride hailing cars? So a bus that has a system where drivers will be able to identify where most riders are or most passengers are waiting. Then we pick them up so that instead of having empty spaces, we can eliminate these empty spaces in the private owned cars and now move them into a bus. So with the mathematics, for instance, let's say roughly you have a bus that takes about 20 passengers. So now you've eliminated 20 potential private owned cars on the road. That's going to eliminate that's going to create a lot of space, save a lot of time. Sorry. We've just moved you to Alexa. Continue. Okay, so now instead of having 20 private owned cars on the road, we eliminate these 20 private owned cars and put them now on a bus so that we can save the time and we can also enforce the reliability too. And as I said, this bus or our system is going to be such a way that riders will be able to now know where drivers would be available. At the same time, too, drivers will also be able to know where passengers or riders would be stationed to. So this was like the problem we identified: reliability and traffic jams caused by many private-owned companies or private-owned cars, sorry, on the road too. So these were the problems we identified, and this is how come
I identify them to. So per my own experience. Cool. Really cool. Thanks, Echo. Harding, from your development process perspective, which were the most important challenges you faced? Okay, thank you very much. So from our development process, I think the most challenging stuff I faced was in regards to getting a technical person. That was the first person, like someone who can actually build the system we intend on doing. That was the first one. But fortunately for us, we've been able to solve that. The second one was the reality on ground. So initially, we reached out to companies who had like these our potential passengers on board to help us reach out to their riders or their workers and ask them like question like a market research sort of. But unfortunately, we realized that the companies do not necessarily care how passengers are coming to work. Theirs is the passengers are at work. So we were unable to talk to majority of these workers too. So we had to now switch to now reaching out to these passengers or these workers themselves too. And we're quite fortunate to be able to accomplish that too. That was like another challenge that we were also having. And the last challenge we are yet to overcome is getting fleet managers or fleet management to come on board so that we can use their buses to pilot test pilot our idea too. So these are the three challenges we faced. The first one was the technical person to build it. The second one was getting hold of the passengers, going through the companies or companies instead. And the last one was is the getting the fleet managers on board. And how much effort did you invest in the application construction from design to rollout? Come again? How much effort it consumed? Oh, it did consume a lot because It's off. It's off. It cannot be. Dani está haciendo un loop con tu conexión. Dale, ahora. Sorry, Harding, again. My question was about how much effort it took to develop the application. Oh, it took a lot of effort because we started with a website now. We started with a website currently, and I think we had to get two technical people on board who were unable to complete because were delaying. And we finally got one person to get it and complete it too. So it took the person close to I think about 3 to 4 weeks of like intense programming to get it up and running. Okay, That's 4 the weeks, app. one developer. Yes, please. Yeah, It's one developer for weeks. One developer for 4 weeks. Thanks, Harding. That's pretty good. It's not. We've been really worried that it would be more, so it's nice to hear that. Comforting. Oh, Any more questions? I would like to ask, which are the features, the improvement you found in using Web3 technology instead of a simple Web2 application? oh, okay. So with the features we found in Web3 instead of Web2 I think one of the major challenges of transportation, the transport business is trust. Yes, trust in the sense that because I'm not the one going to be in direct contact with my customers, I'll not be able to totally see like the transactions coming in. But with blockchain, for instance, because once every customer signs up, each customer has a decentralized ID. I'll be able to predict the amount of money coming in from a particular customer from a particular trip. So that was the first
feature we are using. That was the decentralized ID for firstly the riders, so that we're able to track their expenses in our business. The second one was decentralized ID for the drivers. So we just don't want any random person to come on board and we're not able to track them. So when you go to ride hailing services, for instance, you just any random person can just sign up and start driving around. That's what happens in this part of the country. Any random person can just sign up, and it's not safe because that's when you get to hear of issues of kidnapping, people run away with vehicles and all. And lastly, decentralized IDs for buses that will be used on board. So why decentralized ID for a bus, which is not necessarily like a living thing? Most of the time, we would want to also have a quality of buses on the road. So these buses, through the decentralized ID, we'll be able to store certain information, like the last time it had a maintenance, the last trip it went, how long, or the distance it has covered in a particular month too, so that it can also help in maintaining the right. So that was the first one. The second part is that the second part is in regards to in progress. In progress. In progress. hello. Yes. Okay. All right. So the second part is the verification of onboarders. So once the rider makes the payment or a booking, a QR code is also generated. And before a passenger onboards the ride, it will be verified by the driver at the post, like at the pickup point too. And we'll be implementing that using the blockchain instead of just a random a random feature of like a picture or a QR code. Just you just scan it and go in. We'll be using the blockchain to do that so that we can have details of anyone who comes on board and who goes off board to after the trip too. Yeah. And the last one was in regards to the payment method too. So all payment transactions will also be recorded on the blockchain. So I think one positive side of it, or before the action, during the action engine, yes, I was contemplating on how to ensure. You see how volatile these cryptocurrencies can be. Once in for a normal African man, once he puts like let's say $100 on board, and you can't explain to him to understand why if I place $100 in here and by 6 p.m. I have $95 reflecting, it would be chaotic. So fortunately for us now, there are stable coins available too. So we can also be implementing like stable coins so that payments can be made on the blockchain too, so that it wouldn't be a problem where people like the drivers or the coordinators would be able to steal certain amount or forge certain figures on board. So that's basically the part of like Cardano or the Web3 that we prefer over the Web2. Thank you very much. There's a lot of interaction with the blockchain in many aspects. You covered many aspects. Buenísimo, but it's very interesting for in the Delta where Pantano is, there is a serious problem also with transportation that is kind of similar. Because you see a lot of boats pass by that are empty. They have one person, two, and then you have the public transportation that is once in a blue moon, and then you have the super expensive Yachts. taxi boats. And taxis. But all the basically driving capacity of the regular people that live in Tigre it's not being used. It could be optimized for the natives. That's a use case. That's a very worth exploring. Huh?
See, and it's interesting because he talked about I was thinking about user experience and what he thought the values at stake were, no? He talked about trust, tracking expenses, security, quality of buses, verification, and payment. O sea, es como And you don't, yeah. and in a way, what keeps us away from sharing about most of these things? I don't understand how is that we can overcome the trust? By what? Pero he like you o sea, he desglosó, like he like explained all the things unthreaded. Thank you very much. Morning, Monday, unthreaded. How he, o sea, or at least the Ghanaian public understands trust. Is the bus in good quality? Are we gonna crash? Is it an old bus? Are we gonna die? He talked about kidnapping. That's tipo like a very specific security concern. Right, but I'm not sure how is it solved. But I don't know. Maybe that's something we can ask back. But is there any? How is a decentralized ID? Because can track is the there any driver. other domains of questions that you want to ask about, like his experience in action learning journey, maybe, or his time since, or where he's going in the future? No, maybe actually user experience again. Yeah. Because we're having that Friction of use. Do you believe that am I getting it right? No, for you the user is the driver or the passenger or both? What's your metric of success or trust? She was asking, is the user the driver, the passenger, or both? And what's your metric of success for trust? See. Okay, so with the trust, right? So let me explain a bit. So there is this thing that happens currently. Usually after 10 p.m., or as early as probably 6 a.m., there is this autocracy that drivers usually have in pricing, and we want to eliminate that. So let's say if the fare is $5 to move from one location to like location A to location B, because it's 10 p.m. and they know that there's no drivers or other drivers available, a driver can just come in and says from point A to point B, I'm charging $15, and which is so wrong. So now if you're able to have like with the Cardano blockchain, if you're able to um have a smart contract that prevents fair manipulation and protects both the riders and operators. I think it would be better in that sense, because until the rider accepts that, the majority accept that the price is just stagnant. You can't overprice, you can't underprice. The price is just like straight out there. And it will also help people it will prevent people from being manipulated, especially when it's reached to those peak times. Yeah, and the second one too is the zero revenue leakage. That's for on the business side. Because all the transactions are verified and tracked on chain with complete financial transparency, no one will be able to forge figures at the end of the day, so that the business will not run at a loss too. And lastly too, because records are going to be immutable on the blockchain, every journey would eliminate conflict and ensure of ensure there's clear accountability. Because this is another thing that also happens. People like to go off trip at a point. So instead of the driver working to bring in more money for this particular business, he or she can actually decide to go off trip and be accumulating money for himself instead of the business at large. Yeah, so we're able to track the records, like records as like the trips done and all, we know that accountability will be clear. And lastly, too, there's also going to be a full accountability. That means there'll be like transparent relationships between the riders, drivers, and the operators, the bus operators too, which can build like the trust within the ecosystem. I don't know if my answer was clear.
I've got two questions. Okay. One is, if you have some, do you still have some time, Echo? How are we doing Yeah, with I do. time? Yeah, I okay, do have some. great. This is really interesting so far, by the way. Um, so my first question is, can you tell us a bit more about the ecosystem perspective, within which your project is based? Because a little bit how I've been talking about this kind of work here is that we try to identify an indicator of ecosystem health. And I know we've been talking a bit about that in the last few months and around cats as well, of trying to identify an indicator of that ecosystem health. And then it's around that that we build the smart contracts. And we've also been talking about the demand signal and things like that. Um, but rather than the specifics and the details, can you just guide us through how you're thinking about that and what kind of meaning do you make for your project in that sense? Can you come again like another time? The ecosystem health indicators, how are you thinking about that for your project? Like, how does all Okay, of this have a meaning in terms of Accra as a whole system or Ghana as a whole system? okay. Thank you very much. So, in regards to the ecosystem, so for UrbanLink, for instance, there are three main stakeholders. The first is the commuter, that is the rider. The second is the fleet operator, or more than often the driver. And lastly is the institutions or the corporations or the workers. So with the commuters, for instance, as I mentioned, reliability is first. You wake up early in the morning, you don't have to necessarily think of how to get to work. A night before, prior to the morning, you would already have booked your ride and get ready and move to work too. So we are alleviating that stress involved in going to work and coming back home. That's the first one for the commuters. With the fleet operators, for instance, I mentioned that, and also with the commuters, there will be shorter wait period. As I mentioned, most of the time there are long queues just to get a bus to work. And lastly, to affordability, majority can't afford ride-hailing services and also buying their own private cars. So with the bridge between the public bus and the ride-hailing services, what we are implementing currently too. So now it will be much affordable compared to having your own car or using the ride-hailing services. Then with the fleet operators or drivers, for instance, um, what we are bringing on board is there's going to be a reduced cost in like purchasing probably fuel to fuel your car, because now you know where the specifics are. You know who you are picking, where you are picking the person, and where you are dropping off the person. You just don't roam in town hoping that a passenger will stop you along the side or something. So we are eliminating, reducing Yeah. cost too. And higher utilization. You are running or you've bought your bus for business to generate money from you. If you are wasting money just finding customers, then that is a problem. So with our idea, we are ensuring that you are using your bus or you're utilizing it much higher than expected to. Then with optimized routes, because our focus is for corporate people. Fortunately for us, we have that diversity to some extent, or that segregation, where we have business district in one location and we have residential areas in another location. So because we know we are moving people from location A straight to location B, routes will be optimized in the sense that um when there is rush hour period or there is a traffic jam somewhere, because you're moving people from the same location to a particular destination, the drivers will be able to make certain shortcuts without the fear of missing out on a particular passenger's destination. So meaning we would save time in addition. So the time taken to get to work, you can swerve or dodge the traffic too. That is basically like, if I'm to look at it, these are some of the benefits
that will communicate to the ecosystem and the stakeholders involved in our solution or in our idea too, and even to the environment. Yeah. I think I don't know if I mentioned earlier, we were supposed to for Fund 16 for Project Catalyst, we were supposed to Yeah. collaborate an EV company. We got the Yeah. Tell us about we that. signed the collaboration and also, and with that I think we've taken them on to, we are also looking for other avenues to raise money to implement our pilot program too, and we want to be using EV integration, so that would also help like in regards to the environment. And as I mentioned, because you are utilizing it, your bus is much higher. That means that will be lower fuel consumption or lower fuel use to eventually. Yeah, and so I think one thing to also came to mind was that it's a long-term plan we are trying to achieve. Starting off, people would probably question how shall I that is going to reduce traffic, how shall I that the contribution to the environment is going to, the pollution is also going to reduce. Per the mathematics I made earlier, that if I have a bus taking 10 individual, that is 10 potential private owned cars on the road that is being eliminated or being put into one. Go to a larger scale. If you have about 10 of these buses, that is 100 potential private owned cars that we are taking off the road. So eventually, that's for the long term. These issues about traffic jams, time wasted on the road, fuel pollution, and all would also be eventually will also be reduced. So that's what I see when it comes to the ecosystem, like benefits to the ecosystem of stakeholders involved. Mario, come back. Having a question about the process of creating the solution from the action learning journey onwards. How was your experience? How many people, how many effort, how many meetings did you need, considering the whole team, from the action learning event onwards? How much it cost you in terms of month, effort, not just the development, the entire process? That one part of the question. The other part is, which were the challenges or pitfalls you faced during this process? Okay, so in regards to the team, in regards to the team, so one challenge we kept facing in regards to the team was people's willingness to take on the projects like a step further right after the action learning journey. So most people that were on board were, should I say, government workers, and myself, I because I don't do a 9 to 5. I work on my own, like I have my own work going on. I'm able to like make that sacrifice of time to actually like work on the project compared to some of the others too. So currently those I'm working on, I think we are a team of 3 now. 2 of us are running our own business on the side. So we're able to have like that dedicated time to be meeting frequently and be working on like the progress of it too. Then when it comes to the other side of it, after the action and journey, our problem was when it came to the market research, like to know what exactly our um, target audience would be interested in. So I mentioned that we visited over 30 companies with letters, hoping to speak to some of them. Majority were not allowing us because they were like either they were not interested or they just would tell you that they don't have the time to do that too. So now we had to now switch to going around ourselves, talking to people, recording, getting people to even fill in questionnaires and Google Forms and all too. So that switch, we didn't see it coming, honestly. We thought once we walk in the companies and tell them our idea, they'll be excited to help us like get the necessary data involved, but it was not the case. Like we were really surprised when that's actually hit back. So now we had to now target the workers themselves. So sometimes we had to go to during rush hours, we had to go
at to bus stops to engage them. At times we have to go to like their residential areas. I don't know if I'm answering your question. I'm deviating from what was asked. Thanks, Harry. Thank you. Cool. Yeah, so that was the challenges too, and yeah, and because of how centralized these companies are, decision making was always taking more than necessary time. Because I think one company, when we were done with our market research, our target was to get about 1,000 people to answer like a short questionnaire, and we were able to exceed that number. That was after, and it took us I think about 3 weeks to 1 month to also do that too. That was so after 1 month, that was when the company came back that they're interested in what we are doing, so we can come and question their employees, and it was a bit disappointing because what we needed we actually got it too. So yeah, external factors were usually the problem. Yeah, yeah. Echo, one last question before we hand over to a couple of other people that have just joined the call since. We've actually got two more projects from Africa. Ayomi, who's actually both are in Nigeria. Ayomi and John are in the call, I believe. But Echo, I just wanted to put to you a last question. What would you, thinking about the action learning journey, I know you mentioned you had Ride Chain before that, so you already had like a bit of a project or some experience already. But what's the main takeaway that has stuck with you from that program? And what would you recommend to us to help get us started, to help get this thing off the ground and get the ball rolling? Okay, so thank you very much once again. So one thing the action learning journey actually taught me that there are actually a lot of problems, but the fact that we have intentionally failing to observe what's going on is why we are actually not also finding solutions to most of the problems we have. Because I mentioned this thing was happening back in 2023, and the action learning journey was just last year, 2025. That's like about 2 years gap in a problem that has been existing even before 2023. And the action learning journey actually helped me to identify it and be more aware. Yeah, I think that's the word. The awareness the action learning journey brought to. And also, one thing I also liked about the action learning journey was how it structurally helps you to bring out the possible solution and debunk the ones that will not necessarily work too. I think that's what the action learning journey did for us. And I think there's this one thing I keep telling Tabs that the hackathons I've ever attended is usually you just get your idea from your you just get your you more or less like supernaturally bring up the problem, then you start working on a solution to solve it too. But that might not necessarily be an issue in your community or where you need people, where you need let me take it again. So with the hackathons I've previously attended, you just come up with the idea and you solve it. But most of the ideas you bring out during these such hackathons, they more or less end up in the classroom or where the program you find yourself in. But with the action learning journey, after we're done, when I went on social media, I see a lot of people like still complaining about it. And because we took our time to actually notice them happening in our community, now making a feasible solution made much sense. So it wasn't overly vague in that sense. So I think that's what the action learning journey did for us to. And I think a recommendation to probably the next set of people would be having the action learning journey is I would say they shouldn't overthink. Like they shouldn't overthink in the sense that most of the problems they are looking for are like they are right in front of them. Like right in front of them. Like for instance, I've been taking cars for about over a decade now. But if you try to overthink, that's when you have like some superficial
problems in your head, then you try to solve them too. And yeah, I think with time you would figure things out with time. So yeah, whoever would be participating or probably anyone involved, start it with time. You figure like a lot of things out too, and you realize that some things too are just in our heads. Yeah, some of the things we come across is just in our heads. Once you go to on ground, it's quite different from it too. Yeah. Yeah. Beautiful. Thanks, Echo. Gracias. Thank you. Yeah. Thanks. Mhm. Yeah, and thanks a lot for having me too. You're most welcome. It's always a pleasure. It's great to hear from you, and I really appreciate you making the time. Thanks for sharing your project and the story. We're going to now transition to invite Ayomi or or John, if you'd like to present a little bit. I think we're using up quite a lot of time, so we might make it a bit shorter for your projects. But yeah, it would be great to hear of another example. And Echo, if you need to jump, if you've got other things that you need to be doing, feel free, of course. We'll catch up async after this. Thank you again massively. Ayomi and John, who would like to go first? I see neither of you have responded to my question in the chat, so I'm going to nominate Ayomi. Hey, good to see you. Hello. Thank you for coming on video. Hello. How you doing? You're on mute. Is the audio? A ver, yeah. There you go. Me and Naomi actually had the pleasure of meeting in Nairobi for the CATS Summit. So hey, Ayomi, how you doing? Welcome. Great to have you here. We can hear you. Still cannot hear you. Yeah. No. A ver. Esa es una proselitis, ya tienes que hablar también. Sí. No. Se puso la remera para la ocasión. You asked me to wear. Sorry. She's wearing the t-shirt. Le We pedí cannot No. hear you yet. No. We cannot hear you, no. Probably. Do you want to come out and Try rejoining. Try rejoining. rejoin? Yeah, rejoin. No worries. No worries. Me parece importante entender el proceso de creación de... Sí. A mí me cuesta, pero un montón entender. Un montón. Pues no entiendo. Darwin, ¿qué perdón? ¿Entender? ¿Acento? ¿Pronunciación? Sí. ¿O el concepto de... No, no, no. Hi, am I Hey. audible? Yes, you Oh. are. There you go. You changed your look. That's the look that I'm used to her avatar, so it's nice to see you in person as well. Well, in person online. How you doing today? Welcome to the club. Yeah. Hi, everyone. I'm fine. It's good to be here. It's good to see Task Space again. Good to see you too. Thanks for Yeah, joining us at such short notice. I really appreciate that. it's okay. I wasn't even sure of what exactly I want to say, but I think basically I meant to like just talk about my project, right? Yeah, because it's helpful for these guys here to get some real world examples. So I think if you introduce yourself and your project a little bit, then they can ask some questions and we'll get the ball rolling from there. Okay, so am I still audible? Can you still hear me? Yes, very well. Okay. Go for it. Go for it. Okay. My name is Ayomi. I'm from Lagos in Nigeria, and I participated in the CATS
hackathon where um, I got introduced to the action learning to the regenerative principle for the first time. You know, when you want to build something, I mean, I've been participating in different hackathons before, and if I want to build anything, or most people, if you want to build anything, you just build. You don't even care whether people actually need that solution. You don't even care whether it is actually solving a problem. You just build because you just wanted to like build something and then participate in a hackathon. But then the whole idea in Prisma made me understand that if you want to build something, be sure that what you are building is actually solving a problem in the real world. Like people actually need that solution. So Interesting. when I got um when my team got introduced um to the generative principle by Prisma, we had to like go into our local communities to like identify some real problems that are really that people really that people are really going through, like problems that are real, and they call Mm, that the ground truth. Yeah, the ground truth. So in the ground truth, you go into your local communities, you ask questions, you make research about problems that are real, and um during during that phase we went into different states because my team were from different states. I am in Lagos State. I went to some areas in my state to like ask to like make research on problems that people are facing, and some other persons in my team also went to different areas in their state to also ask questions. At the end of the day, we're able to like um get a problem, and the problem is kind of related to having skills but no jobs. Like a lot of people have skills. We have skilled people, whether digitally skilled or local assistants. But the idea is that you have skills. But then these skills is not bringing you opportunities, is not bringing you money, is not bringing you the visibility that you deserve. So we identified that okay, people actually have skills, but they don't have um enough ways of making ends meet with these skills that they have. So after we identify that problem, we're able to like come with different solutions. Okay, how about we do this? We had about four different solutions for that problem. But at the end of the day, we're able to like pick one solution to solve that problem. And that is why um our project came to life. We call it TechKR. TechKR is all about bringing opportunities to skilled people, whether your skill is digital or it is non-digital. Non-digital in the sense that you are a local assistant, maybe like a plumber, a hairdresser, a fashion designer, stuff like that. And then digital in the sense that you are a dev, a virtual assistant, a product manager. So we're able to like group these skills into two: local assistants, non-digitally skilled local assistants, and digitally skilled. So the whole idea of TechKR is to, connect these skilled people to opportunities both locally and internationally. So it, TechKR is like a platform
that connects talents and people that need services from this talent. So we call them clients. So it's more like a marketplace to like solve of that problem. And during our research and trying to build that, we came about different features that need to be implemented on the platform, like the escrow system, escrow institution of escrow system. Like, or we have when a talent when when a client needs a talent services, they send the funds into our own escrow. In that way, the talent is so confident or sure that, oh, this gig or this job is secured already. So you don't have, so it makes it safe for you to know that your money is already with us, is already safe. Not that it is when you are done with the job and then you may not see the client again and stuff like that. And what again? There's a lot, but that is all for now. And okay, this is the video where we went into our local communities. So we met some people. We met this is a carpenter. We met a carpenter. We met fashion designers. We met a lot of people. And one of the challenges that was in our mind was that they may not be able to use the 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 app or the website, but then some of them said that we can use WhatsApp, we can use Facebook, so don't worry, we can use it. So WhatsApp, yeah, Facebook. yeah. So Okay. I think that's all I can say for now. Thank you. Thanks. Thank you. Yeah. Any I don't know if you have questions? any questions. Yeah, no, it was great, Ayomi. You did great, honestly. Yeah, nice. That's that's their project documentation. What we're seeing The right now. document that The you video, showed. Yeah, yeah. The ground truth is that the process of like ethnographic I was process trying to of find the website because does TechKR have a website? It does, right? We have the Being adopted. the Vassal link. It's somewhere there. The docs link. Oh, del aceite. I took it off. I took it off. You took it off? Ahí es muy raro. Do you want to take a couple of questions, Ayomi? Yeah, if there are questions, no problem. Yeah. We're interested in adoption. O sea, how yes, how many, if I may say, users do you have? What have you seen? Have you seen any friction between the people that you want, to be using the technology and the adoption, the process, that interaction? Can you tell us more about that? Yes. So the thing is, we we did some. The only thing I can be boast of right now is that we did some survey. It was a survey that we did to like get feedback from people on what they think about the project and all. But to be honest, when I don't know how to put this, but there's a feature on on our product that we had the intention of integrating. We call it Cardano bounties. The idea of Cardano bounties is that aside from getting normal how would I put it, normal jobs from companies or from people or from anybody, you can also get jobs
from Web3 projects. And that is the whole idea of Cardano bounties. And we now have to like pause TechKR, and then we started working on Cardano bounties. Cardano bounties has a website at the moment. You can check it out. Yeah, CardanoBounties.com. Yeah. Cardano. So I would say. yeah, yeah. So the whole idea of Cardano bounties is still somewhat related to the whole idea of TechKR, but the Cardano bounties is mostly focused on Cardano projects, like opportunities for talents on just Cardano projects. So we want to like integrate it on TechKR, and then we now pause TechKR for now and started building Cardano bounties first. But then we're still gonna go back to TechKR. And if you check, if you scroll down, you would see a button for waitlist. You see a button Yeah, for waitlist. Yeah. So um we are currently accepting people. How will I put that? I don't know. But waitlist is for like to like get people to onboard people, and then when we start posting opportunities or bounties on the platform, they'll be notified that the platform is officially live. You can start taking you can start taking um jobs or whatever on the platform. Mm, thank you. Claro, creating incentives so that they adopt, no, and they get into the system. yeah, Am I saying that right? Yes. So who's giving the Cardano bounties? Cardano? I guess. And Um, how your team looked like, and for how long have you been working together to put this up and running? You mean, is it Cardano bounties or TechKR? Your team, the team that how was your team composed, and for how long have you been working together in this project? Okay. Basically, my team, we were actually classmates in the university because I just graduated from the university. So we're classmates. Everybody have skills, we all have skills, the front end, back end, blah 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 and all. So we now like come together and then start doing something together. So when we saw the opportunities of the um cats cats hackathon, we came together to like bring our skills together to work on projects, and we've been working since 2024. Yes, we've been working together in 2024, but we started working on this project, TechKR, last year. So it's more of I'm a product manager. So product manager, the dev, the three devs, three devs. One is back end, front end, and the blockchain guy, the smart contract guy, and yeah, that's all. okay. Thanks. And which were your main challenges during this process? I'm not sure I get that question. Well, The main challenges during developing TechKR and now Cardano bounties as well. The challenges. Yeah, Okay. The challenges is that a lot of times your team members may not give the vibe that you want, and that will definitely slow down the whole workflow. So that is one challenge. Another challenge is um um the user experience. Yes, trying to make it
as friendly as possible and something that people can easily relate with. And when they're on the platform, they will understand the next thing to do, not that they'll start cracking their head to know what to do. Okay. Yeah. What about her studies? Basically, we are not like Hardin. Hardin has gone far. I think Hardin has gone far with his project. We are Yeah. still in development and all. We are not like, but the Cardano bounties, I can say if TechKR is not, it's still like in development. We are not like live, Yeah. but yeah, but Cardano bounties, that is live. And although we're still working, but it's still live. Differente. Wonderful. Thank you, Naomi. Thank you, Ayomi. Thank you so much. Yeah, you're welcome. Yes. Thank All you. right, we're gonna switch to John, who's now ready to present his project. John, how's it going, sir? Thank you very much for your time, for being here. And I'm really excited to invite you to present a bit your work because your project really impresses me. There's a huge amount of vision, but I hear you also say that you're starting locally and it starts with collecting the information on the ground. And you also came to Nairobi, right? So that was a whole experience for you as well. Please introduce yourself. Hello, hello. I'll put you on the spotlight and away we go. Oh. Okay. Good afternoon, everyone. Or good evening. Can All you right. turn it? Is it possible to I'll turn it I'm sideways? John. Huh? Can you turn it 90 degrees? Is it Can you possible? turn your camera? Yes. Yeah. Thank you. That's it. Thank you. But Hi, John. I'm fine. Good afternoon. Good day, everyone. Thank you very much, Tabs. You're most welcome. Please go Yeah. for it. Okay. Floor is yours. Let me just go straight to the project. So we'll have the general overview. I just want to confirm if everyone can hear me clearly, understand my accent, and so we don't have to do any, what do you say? What do you say? We can hear you. If we need clarifications for anything, we'll ask. Okay. Thank you. Just a quick one. I would like to start by stating thinking is free, but implementation is everything. Because most of the times when I got into the Web3 space, Web3 is something that I was not hesitant to join, but I was very careful about every single step I took because it's a very it's not really that open in Nigeria or Africa as a whole. Most of the information, every time you hear Web3 in Africa, you are mostly going to relate it with decentralized finance. You either hear crypto, you hear blockchain, and it's tied to crypto. So our project is majorly about healthcare solution. That's Okay. Healthcare solution. Healthcare. yes, yes, healthcare. So in most cases, I don't know about your country, but I'm sure about Nigeria and Africa, where we have a lot of counterfeit drugs and people die due to the rate at which counterfeit drugs are being sold to the public. There are many cases where people die because of they don't know that this drug they took is original and they don't know if this drug is the fake. And this is actually a very big case in Africa. So we came up with a solution during the CATS competition that allows blockchain technology to confirm or verify drugs using blockchain technology. That's when we mint every product to the blockchain so that it will be tamper-proof and immutable, right? So that technology really flies. John, sorry to interrupt Okay. you, brother. I just wanted to ask
if you could give us some more context about that particular problem itself, because I remember when we were talking in the workshop that we did in Nairobi, it really Yeah. struck me some of the examples that you gave. So if you can just give some examples of what you're really meaning, what it talks about, it will really help the people here connect with that project even more. Okay. I would like to give you a report. There is a woman that fought this incident in Nigeria. Kemi, I think. She fought this particular case for a very long time. You know, in northern Nigeria, let me give you a very, very real illustration of what happened. There's a woman called Aisha, stays in the north, and you know, the north is full of banditry, there's terrorism, and so much insurgents. And this woman appears to have lost her husband in one of the attacks, right? Left with just her son Mohammed. And Mohammed fell ill one of the nights. And suddenly, you know, she could not do anything that night, but just to wait till the next morning. So when it was morning, it was done, she went to get drugs. And these drugs there was no difference in Mohammed's health. Mohammed did not get healed, but did not get strong. And for some days, in not less than 24 hours, Mohammed died. And this was due to the drug she gave Mohammed. Later, after research, they found out that this particular drug that they gave to Mohammed, named My Pikin, was a counterfeit drug. My Pikin is one of the drugs. If you check it online, is one of the counterfeit drugs that has killed over 84,000 children in Africa. That's in Western Africa. And this issue would have been solved using this technology that we proposed, because imagine you being able to trace the location of every drug you're about to take. That way, you'll be able to trust medicine, because now you don't know if it's because now this solution, this issue of counterfeit drug has removed trust in the entire healthcare system. People just take drugs just to say, okay, let's try it. If it works, if it does not work, we'll try another one. People are not confident about being healed after taking drugs. That's medicine. And it has removed the trust in healthcare system. So imagine Aisha was able to confirm this particular drug before giving her child. It would have spared the life of that child. And I could imagine, I'm very sure you can also imagine the level of frustration Aisha is going to be in, losing everything that she has and just having to be alone because of this issue that is in different part of the world. So back to the solution. MediSure, MediSure has the ability to verify, verify and prove that a particular drug is from authentic manufacturers. So during the CAT summit, during the CAT hackathon, we went to different pharmacies in Abuja, Nigeria now. Went to different pharmacies, asked questions around, did a little bit of survey, and got some solutions, got some suggestions, and that way we were able to build our first MVP to present for the CAT Summit. Yes, we built our first MVP to present for the CAT Summit. Then, yes, when we presented it, that's when I met Tabs, explained to Tabs how the system works, showed him through it. Then when we came back, you know, development has to continue. And when we came back, we went through the conversation, because when we were doing the workshop with Tabs, a conversation actually spiked up my interest, where Tabs made me realize that MediSure is not just only for verification of drugs, but it can be an ecosystem that helps Web3 technology as a whole to integrate healthcare. Because most of the time, it really matters that Web3 technology is tied to decentralized finance in Nigeria and Africa. And every time people hear about it, the first thing I'm thinking about is crypto, Bitcoin, crypto. And there's a whole lot of things in Web3, like DREP, like trust, public trust infrastructures. We have decentralized governance. We have a lot.
a lot of things right there. So now we actually set out for another survey with MediSure. So if you go to our site, medisure.org, then medisure.health. I am currently using my phone to stream, so I don't think I'll be able to show you. Okay. But if you can check medisure.health, you'll see the sites. Is it the same as in the demo video? This is the demo video, right? But we Yeah. took this down to restart again based on the conversation we had. And now it's just in a survey level. We're just taking a survey, trying to gather data for our next development so that it will have real world impact. Because we realized that's why I made the statement initially that thinking is free, but implementation is everything. We can build anything, but it will really take a lot for the public to accept the solution and for the public to use that particular solution. So that's why we are creating this survey from two different ends. From the end of the pharmaceutical industry stakeholders and the normal users. So we want to know what these people think. Let me share with you one of the conversation with I had with one of the pharmaceutical graduates. He stated that this is actually a very good project and a good idea that will help the concept of pharmacy on its own, because he stated that most of these drugs that are even being sold is that they intentionally keep these drugs and they intentionally sell these drugs to keep you in the loop, right? So now we are thinking of adding a system where the public can air their opinion on a particular drug. And this thing will now make the blockchain it will now make the chain gather enough data, right? And that's where the conversation I had with Tabs in Nairobi came in, where we could tokenize activities. And these activities will now be measured in upvotes and downvotes of a particular drug. And this can now reflect in either currency. This is just like a speculation, just like a thought that has not really come into play yet, but it's still something we're still brainstorming on. So this is another phase that we're going into. We are going into real world implementation and real world adoption so that our solution will not just be ideas, but it will now be a real solution that is being implemented. Just to say it out there, to some extent, MediSure is not really a make money scheme for us as a team. Is actually a project that once this project kicks off and is being used by the public, it will really mean a lot of impact. It will really mean a lot of success for me as one, because it will help me see. Ay, se nos cortó. Somos nosotros. No, los chicos se mueven. Sí. Interesantísimo. Qué buena aplicación. Esto, después traigo un caso, pero de un amigo, o sea, hay muchos intermediarios en este black market, en realidad, porque hay gente que produce ilegalmente, muchos doctores que firman prescripciones fantasma. Tengo un amigo que literalmente me pidió una droga que es legal acá. O sea, básicamente PrEP, ¿viste? Cuando estás en una comunidad LGBT es muy normal, pero donde él estaba no lo podía conseguir. Y les juro que la droga vino de la India pasó a Zimbabue, de Zimbabue pasó a Europa y de Europa a la Argentina. Las chances de que hayas recibido la molécula que vos esperabas son nulas. No, entonces esto como súper interesante. Sí. ¿Lo perdimos a John? John is still here. No, I think John Ayomi. dropped off. Done. Ayomi is still here. Ayomi. She's asking what's this beautiful language that you're speaking? Spanish. It doesn't like. No entendés un carajo, ¿no? Argentinian. Who wrote that? That was me. That's good. That's good. No, we were just saying in Spanish that we thought it was a very, as well as all of the projects and initiatives
the black market and big pharma, it had so many people in the chain. I actually wanted to ask John about the difficulties of touching the unnameable, no? Well, the black market the who's issue is that benefiting the from real it pharmaceuticals have an interest. in having and holding The problem black is all the market. other interests, if they're not just after him. See. John. John, thank you. Like we were chatting about how meaningful this is, what you're doing and what you've been doing. Maybe just one question about challenges, because we think that what challenges have you faced from the technical to the political to the to adoption? What can you tell us about challenges in a nutshell, if you can? Thank you. Okay. For challenges, that's the major reason why we are restarting, because one of the challenges we encountered was adoption. That's the political aspect that you mentioned. And we realized that industries will not be able to adopt our system wholesomely at once. Let me explain why. Because our solution has a feature that allows every industry to add a QR code to their packaging, right? And this is going to affect their production process. So we don't really have what it takes for us to make a whole pharmaceutical industry change their process because of our project, right? So that's why we are redoing this survey to make it a public trust infrastructure where the society first affirms the drug, then the society first affirms the drug. This makes us to get a level of authenticity where everyone's now realized that okay, this project is actually what we can trust. Then we can now start making industries to consider. So right now, the purpose of this particular survey we're doing is for us to see how fast the public can adopt our system and how we can implement our solution without allowing the industry to affect deployment. So that's the major challenge we're having currently. Okay. So basically, if I'm not Show up. I'm showing up. I'm here. Oh, you're here. Oh, Yeah, you're there. I can see. Okay, fair enough. Ciao. Am I on now? Yeah. Yes. If I am understanding correctly, what your goal now is to make this infrastructure like a public goods, so that did I understand correctly? So that the pharmaceuticals have to adopt a system that is first built for everybody. Yes. And therefore they need to get in the process something that is already there. Yes, that way it's going to. That pushes for adoption and also avoids tampering, because the owner of the blockchain is not each company, but it's like a central somehow a public goods that is central, that is good, that is used by everybody. Sí, public lobby. Yeah, a public lobby. Okay. Yeah. Okay, that's good. Okay. Bueno, come back. I think it's great. I think we had like 3 different examples, concrete examples. Doco o Mario, any questions, preguntas que quieras hacer? Incredible. Genial. No, Mario, no. Está bien. Muy bien. Estamos, creo. ¿Sí? Cool. Okay. I think we're done. We're done with the project presentations, and it went really well. Thank you very much, John, for your presentation. Thank you very much. They were incredible presentations. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Really appreciate you making the time, and I'll follow up with Yes. all of you async. Thank you, people. Thank you. Gracias. Bye bye. Ciao, Thank you ciao. very much. Yeah, gracias.
Chao, Ayomi. Bye. No sé si nos vamos, o sea, el equipo que está por lo menos en Argentina sigue con nosotros o ahora nos despedimos. Nos despedimos de ustedes también, chicos. Después ya, ¿no? ¿O no? La vida es corta. No. Argentina se queda. Argentina se El queda. uso horario latinoamericano se queda. Sí, no hay que se va. Ok. No. Sí, pero Aportó. Ah, necesitamos. así podemos hablar con Mario. Claro. Hola, Mario. Hola, Mario. Claro, Ah. quedémonos Buen día. Hola Mario, ¿cómo andás? Hola, Seba. los rioplatenses. Hola, Tanto Seba. tiempo. ¿Todo bien ustedes? Bien, bien. Qué alegría. Nos cruzamos ahí en el pantano en noviembre. Sí, ahí me acuerdo. Hermoso lugar y gran fin de semana, gran encuentro. Estuvo lindo. Sí. Bueno. Sebas, por fin estás en un lugar soleado y con imagen. Bueno, me bajé del auto, puro sol acá. Qué linda luz. Me favorece. Es tu ángulo. Bueno, amigos, amigas. Bueno, yo la única amiga. Fin de que viene. ¿Algún Feedback. feedback de Mario, feedback de Sebas, algo que quieran comentar? No, de lo que escuchamos recién, muy claro. No tengo comentarios al respecto. Nada nuevo para mí, un poco ya había visto el laburo que habían hecho, así que estaba claro para mí esto. Las posibilidades, Ok. digamos. Qué bueno, yo no lo conocía, la verdad que increíble. Eh, para mí, personalmente, proyectos en blockchain vi 50.000, en ese sentido no me sorprenden. Estos tienen como más un perfil de más a la comunidad, más a un public goods, y eso me parece fantástico. Lo que me interesaba a mí era el proceso, entender porque parten de un lugar similar al que partimos nosotros. Digo similar porque todos estos proyectos, como vimos al principio, parten de una exploración en la comunidad a una solución que de alguna manera es un emprendimiento y eso nos diferencia bastante a nuestra problemática de solucionar problemas de la comunidad entendida como algo bastante más chico, como un nodo regenerativo, ¿no? No sé, bueno, a lo mejor no, a lo mejor estoy confundido y quizás Tapsin pueda Sí, iluminar en este sentido. ¿qué quieres que ilumino? ¿Qué es la pregunta? ¿Cómo se forman estos No, proyectos? ¿cuál es Buen provecho. entonces que puede aplicar aquí que vos ves que sería similar al de ellos que van con una cabeza más entrepreneurial? Creo que sí, tienen una cabeza entrepreneurial. No, no solamente la cabeza, el problema ya requiere una solución emprendedora. El proceso de ellos era para usar arcs, o un viaje de aprendizaje en que entran a sus barrios a pie y observen sus sistemas con perspectivas nuevas. O sea, entran con eh, una perspectiva abierta y aprenden de nuevo, em, que ven y para qué quieren formar un equipo. Y básicamente hemos usado una metodología que tiene 4 dimensiones que son ground truths,
hypotheses, learn insights and opportunities or something like that. Voy a intentar encontrar la página. Pero esto era la metodología. No he proponido esto este vez porque pensé que las organizaciones ya tienen sus proyectos. Ujú, ujú, Así que en el evento de hoy, ujú. originalmente, poní que estos proyectos que vamos a invitar traen sus... Iniciativa. sí, y sus indicadores también. Indicadores. Indicadores que en teoría ya pueden identificar dentro de su organización que ya existe. O sea, los procesos son distintos porque en África han empezado básicamente de nuevo, con un camino dentro de su barrio. Ujú, Y de ahí surgen las ideas. ujú. Igual, perdón, o sea, yo creo que las etapas que vos estás nombrando es trabajo etnográfico. Creo que todos más o menos entendemos que hay que hacer social listening, Sí, que el problema sea real, no inventado, que la tecnología, o sea, no enamorarse de la tecnología, sino del problema. O sea, I think everyone in here is onboarded into como la manera de entender eso. yeah, Es una manera política de entender el problema social. Ahora, dale. vuelvo a qué queremos que pase entonces el 20, quiénes vamos a estar, dónde vamos a estar. Pero aterricemos lo que va a pasar el 20 porque es en 5 días. Sí, Ah. no nos es ajena nada de todas estas como conceptos, digamos. Me parece, alguien, si no, refútemelo en la call, pero creo que ¿Qué como cosa? argentinos operamos un poco. Refútemelo. Refútemelo la puta. ¿Qué te refute? Carpi, Me ¿estás encanta. atento? Carpi, desarrolle, Carpi. No, aterricemos la respuesta a tu pregunta. ¿Qué va a suceder el 20? Sí, ¿qué queremos que suceda? ¿Qué les sirve a ustedes, dos organizaciones que ya están escuchando esto? ¿Qué necesitan que pase o qué les gustaría que pase el 20 para ustedes? Sí, pero Yo perdón, quiero dar una pregunta a ustedes. ¿Qué han aprendido y qué se cambia después de escuchar estos ejemplos? Un poco de reflexión. Ujú. Para mí, las organizaciones que se acerquen de lo que aprendí es necesitan tener capacidad de desarrollo de software. Sí, Aunque sea sí. alguien que pueda entender las necesidades, alguien que pueda bocetar experiencia de usuario, alguien que le pueda dar especificaciones a un developer. O sea, necesitan un equipo de proyecto. Sí, Hay algunos ejemplos donde ellos comienzan sin absolutamente ningún conocimiento, ¿verdad? sí, No me acuerdo los nombres ahora. sin ser developer antes. Sí. Pero, Les encuentran. claro, pero hay un encuentro con desarrolladores. Pero ya habíamos... Y presupuesto, ¿Qué no los escuchamos en ¿no? ¿cómo? Creo que estamos girando en... Escuchemos a dos organizaciones que están... No, pero es importante lo que estamos haciendo, es que aprendimos. Sí, pero ellos que aprenden primero. Nosotros si no estamos... En dos casos, el presupuesto es muy poco. O sea, en África no era gigante tampoco. El Ujú, presupuesto, no, el propósito ujú, venía primero antes del presupuesto. ujú. Ok. Doco, ibas a tomar la palabra. No, que hay algo concreto, la presencia de Mario aquí es como una primera vez. Yo había podido hablar con Toshin-san, un referente de UMEPAI, que me contó que, bueno, trabaja con un criterio de gobernanza descentralizada que cualquier referente de UMEPAI puede asumir la voz de UMEPAI. Le conté muy brevemente sobre el proyecto y con Mario íbamos a tener hoy una
entrevista, reunión, llamada, en el momento en que estaba haciendo esta reunión. Por eso lo invité aquí como para que se fuera empapando un poco de la cosa a través de esta reunión, pero está infiriendo todo a partir de cosas un poco fragmentadas. Entonces, la idea justamente era poder invitar a UMEPAI a formar parte de este encuentro, y Mario es justamente la persona más capacitada, me parece, en UMEPAI como para poder hacerlo desde este lugar que mencionaba Jota. Y, y bueno, mm, es- me parece que sería buenísimo poder escuchar las preguntas, dudas, y poder contar un poquito de este proyecto a partir de esas preguntas, de manera de poder ver si UMEPAI puede sumarse. El sábado me contó Toshin-san que hay varios representantes de UMEPAI aquí en Buenos Aires presentes, que alguno podría llegar a estar interesado, pero básicamente necesitamos primero traccionar desde la propia UMEPAI, si existe ese interés, y bueno, y a ver quién podría llegar a participar. Así que me gustaría escuchar a Mario. Gracias ahí, Doco. Como dijiste vos, vos sabés mejor que yo. eh, Recién me sumé a la reunión y no sé en qué parte está el proyecto. No sabía lo del sábado exactamente, que era este sábado, este encuentro. Sabía que estaba con fechas próximas, pero no sabía que era este sábado. Y tampoco llegué a hablar con Toshin sobre la iniciativa desde UMEPAI, así que no puedo dar mucho contexto, Yo, perdón. yo le Eh, mandé un mensaje a Matías que pidió saber un poco más de qué se trata. mm. Me imagino que hay varios Matías, pero me imagino cuál Matías debe ser de acá de UMEPAI. No hablé Echeguren. tampoco con él, pero después puedo charlar con él Ujú, y- o sea, somos muchos en reunión, no le quiero robar el tiempo a todos, quizás para una síntesis, o después puedo charlar ujú. con Doco ahí más en, en detalle, pero no estoy muy al tanto de la situación, por eso no sé qué. Cómo es la iniciativa desde UMEPAI tampoco, o el tipo de proyecto que hay que hacer o en la hackathon del sábado. Por eso no tengo mucha info, perdón. Ok, thank you. Dale, ¿Lee? dale. Yo como palta y te miro, dale. No, no sé, o sea, como un resumen o invitación, con esto de la visión. Sí, es una invitación bastante abierta. Es una invitación, eh, yo creo que más que nada a conectarnos comunidades este, que tenemos mucha afinidad. Lo vemos de alguna manera como eh, formar, empezar a formar una red de comunidades regenerativas. Vemos desde el pantano se acercó a CarTaps, que pertenece a esta organización Prisma, con esta oportunidad de aprovechar un- una plataforma que él tiene que permite acompañar en estos procesos de aprendizaje junto a un muy pequeño grant de Cardano. Perdón que digo muy pequeño, pero Está bien, ya es más que muy es muy, pequeño. muy Ya pequeño, es sí. más pequeño que ser Simbólico. pequeño. Simbólico. Es simbólico, fue una excusa en realidad. Una vaca. Ahora quedó el olor nada más. No, no. Pero no importa porque nos unió en un propósito eh, que en realidad vos estuviste presente en su nacimiento, que fue cuando descubrimos que en este mundo de Web3 hay un montón de comunidades alineadas con valores que podemos resumirlas en, en el entusiasmo que vimos que generó en todos cuando estuvieron allá el documental del futuro imposible. Entonces, tenemos el futuro imposible como una narrativa, de alguna manera, que alinea valores
y las ganas de conectar con otras comunidades para, para compartir herramientas, para aprender de los otros y para generar visibilidad, para poder generar una visibilidad de afuera de algo que es mucho más grande que cada una de estas comunidades aisladas. Ahora, la idea es explorar, seguir haciendo el camino de exploración, de- más allá de que muchas de estas comunidades ya tengan una patita dentro de Web3, ver qué herramientas podemos llegar a- a construir. Lo habíamos visto como un proceso grupal de, como hay mucho en común, que son comunidades con problemas similares, teníamos una fantasía de hacer como una cajita de herramientas que nos sirvan a todos. Nada, creo que ese es un poco el disparador, no sé si puedo decir mucho más. Y creo que la dificultad más grande, seguro la ves vos también, está en el llamado, porque a vos esto te interpela, te llega por tu background y por lo que haces. A tu comunidad, no sé qué capacidad tenés de traerlos a esta conversación y mostrarle que acá hay algo de interés. Este, yo veo un montón de cosas de interés común, que es simplemente el juntarnos y generar visibilidad a una red más grande, el acceder a fondos comunes para objetivos comunes, y también, por supuesto, el poder construir esto que decíamos, una cajita de herramientas que permita este, optimizar procesos de ocupación, de login, de acciones, de voluntariado, gobernanza, etcétera. Y son cosas que, bueno, a charlar en el workshop, que la idea era empezar este sábado 20. ¿Ves, Mario? ¿Ves viable? Mario, ¿verdad, no? Sí. Bien. ¿Ves viable convocar dentro de de un MEPAI o tu organización dos, tres, cuatro personas para este sábado? Después vamos a mandar el de qué va, a qué hora, cuánto dura, etcétera. Pero como una más, tener dos o tres personas de tu organización que pueden traer y pensar los problemas de un MEPAI y elegir uno. Y después nosotros tratamos de hacer ese match para empezar un desarrollo puntual, contextualizado. ¿Lo ves posible para este sábado? Sí, va, o sea, a priori sí, o sea, sería presencial en Buenos Aires el sábado, ¿no? Como para contexto. Puede haber gente virtual también, por supuesto. Ah, bueno, por eso cambia mucho si es virtual. La posibilidad, obviamente, seguro que sí. Sí. Presencial ahí depende de la gente que pueda viajar o esté allá en Buenos Aires. O Pero este sí, allá. Ok. puedo Entonces, consultar. para poder darte vuelta y preguntar qué necesitas de nosotros, que te demos algún descriptivo del evento, qué necesitas, por ejemplo. Sí, un poco la descripción del evento y qué se busca, un poco la síntesis que hizo recién Daniel, en el sentido de cuál es la intención de este encuentro, ¿no? Porque, perdón, no tengo mucha info, entonces Está no perfecto. tengo. Pero, Nos serviría muchísimo tu feedback en cuanto a si tenés preguntas. eh, eh, o sea, voy un par de preguntas para no robar mucho tiempo. Eh, pues un poco lo charlé, un poco ese encuentro que se hizo en el pantano, pero voy a recapitular un poquito de lo que había comentado ahí en ese fin de, porque con algunos no, con Sebastián creo que no nos conocemos. Eh,
Disculpa, ¿cómo es tu nombre, la mujer? Pero, No, o Vero. Daniel. No, no, Pero no. J. Dani. Ahí está, Vero. Vero, tampoco El, Vero por el eso. ejemplar único, inigualable y no replicable de un ser femenino, sí, Sí, acá, en este grupo, sí. bien. No, o sea, un poco para en contexto, digo, y por qué van a ser quizás mis preguntas, digo, que se me ocurre ahora, en este momento. Em, a nivel profesional, lo que sea, digámosle, laboral, yo vengo del desarrollo de software, así en general, es lo que me gusta hacer y sigo haciendo. En el últimos años, medio que lo fui soltando un poco, nada, cambio de vida, bla, bla, no quiero ir por ese lado para no aburrirlos. Y en los últimos 1 o 2 años, como que estoy buscando un poco la beta esto de Web3, a ver si se podía, o si encuentro en realidad, más que si se puede, cómo generar un puente en esto de tecnología y realidad en el mundo. Sobre todo, bueno, por algo estoy eligiendo vivir en una zona por acá en Córdoba, en las sierras, naturaleza, en- más personal. A su vez también, en este año y medio, dos, de lo que llegué a conocer Web3, que puede ser un mundo, va, es un mundo enorme, lo que yo estuve jugando, probando, fue sobre hackatones de Stellar, de la red de Stellar en particular. ¿Y por qué la menciono, más allá de lo que puede ser técnicamente o oportunidades en el mundo? En- no sé cómo decirlo, las palabras que no me salgan tan juzgadas. En- por lo menos desde mi experiencia se vende mucha info de tecnología en el mundo real que después yo no lo llegué a hacer el puente. Se vende algo desde la Web3, de nuevo, en mi experiencia, y puede estar totalmente equivocado. Lo cual, mi pregunta ahora es eso, como parece un síntesis, en este puente que el mundo, el misterio, lo que sea, con Doco justo hicimos el puente para estar en este Zoom, que no sé cómo llegué, de qué, cómo ven ustedes esta oportunidad de no conozco el evento que se va a hacer en este sábado, de cómo realmente traer oportunidades que no necesariamente es Web3, para el mundo regenerativo, mundo de naturaleza, hay muchos. O es un enfoque más, no me acuerdo quién lo mencionó, de los proyectos que estuve escuchando, proyectos emprendedores, si es algo más local, algo más global, no sé. Claro. Eh, a ver, un poco la idea es aprovechar que existe este pequeño grant, pequeño, para fomentar la adopción de tecnologías Web3 por parte de organizaciones que están trabajando en el territorio, con un objetivo doble. El primero es ver si con estas tecnologías podemos generar aplicaciones de la tecnología que soporten las necesidades internas de la organización, que podría ser necesidades de funcionamiento de la organización. No sé, imaginemos el sistema de gestión de créditos de voluntariado de Un Techo para mi País, o el construir aplicaciones que le ayuden a estas organizaciones a cumplir su misión. Como por ejemplo, lo que algunos de los que vimos hoy de ACRA, que organizaron básicamente una cooperativa de car sharing para trabajar con empresas. El objetivo es ese, es un encuentro en el cual nosotros podamos contarle a la gente acerca de Cardano, acerca del modelo de desarrollo, un pequeño training y disparar la posibilidad de concretar proyectos con esas organizaciones, proyectos muy chiquitos, cosas como, bueno, te sumaste a la organización, o proof of time, o cosas muy fraccionales que solucionen necesidades de las organizaciones y que además las podamos usar para agregar
para eventualmente generar soluciones más abarcativas, más potentes para estas mismas organizaciones. El objetivo, esto está mirado desde el punto de vista de capacitemos a las organizaciones para que puedan abrazar un proyecto de implementación. Bien, ahí me quedo. Después cada organización puede tener un diferencial en que eh, algunas tienen poco en introducir algo a nivel comunitario, otras como UrbanLink es un lugar para vivir donde hay un grupo que tiene un centro de retiro, pero el resto lo que comparten es un territorio y supongo que en ese territorio hay algunas cosas comunes que seguramente tienen que ver con tomas de decisiones y gobernanza, y hay proyectos personales que cada uno desarrolla para afuera, tanto sea en producción como en servicios. Uno puede pensar también en desarrollos que no necesariamente sean, digamos, para toda la comunidad, ¿no? Sino que pueden perfectamente, supongo, ser desarrollos productivos, pero hay como muchas herramientas que yo veo comunes que son, por ejemplo, un poco de lo que estoy pensando Dojo, que es una identidad descentralizada que no tenga fricción, este, un sistema de gobernanza a prueba de, ¿cómo se dice? Attendance, de participación, venta, ocupación y trazabilidad de productos. Son todas como las herramientas básicas de blockchain que en muchísimos procesos te pueden servir, ¿no? Yo creo que si puedo resumírtelo, Mario, también tiene que ver con una propuesta de pensar algún proceso, algún indicador, algún tipo de registro interno que la organización se beneficiaría si aplica tecnología blockchain, o sea, interno o externo, en diálogo e interacción con tu comunidad externa, con ya sea la que vos querés que entre a UMEPAI o a la organización, o rendir cuentas, transparencia hacia públicos que no son tus miembros. Entonces, como para ir resumiendo, estamos proponiendo, nuestro llamado es a hacer a pilotar eh, entre o una problemática interna o una problemática externa o de interacción utilizando esta tecnología, y estamos tratando de llamar a organizaciones que tengan nada, que conozcan sus problemas y que quieran asumir este desafío. Estamos aprendiendo todos juntos, por eso también queríamos escucharte y ver si tiene sentido para vos. En esta llamada no tenés que decirnos qué te interesaría hacer y si vas a estar el sábado, pero queríamos ya por lo menos tantearte, y también bueno, a Doco, aunque Doco y compañía Archivazos ya están más metidos, pero usaría el tiempo que tenemos para bajar cosas operativas y tal vez a Mario ya lo podemos liberar. Sí, yo tengo como algunas preguntas, porque me parece una comunidad mucho más grande que cualquiera de las otras. Necesitamos bajar producto, perdón. Está bien. Es como que si no, Pero va a ser una pero llamada yo creo que realmente los otros nos pueden ayudar a bajar producto, porque si no estás inventando vos. Es que quiero escucharlo a Seba sobre el diseño de la jornada que más o menos ya está diseñada. Ok, bueno. Como bajar a eso. O sea, es que creo que ya se debatió sobre el qué y por qué todo el día. Ahora el cómo. ¿A vos te queda claro el qué y por qué? Sí. Ok. ¿Vos te parece que es transmitible a...? Hay que retocar los materiales de comunicación que ya tenemos para terminar de darle material a... Tengo acá enfrente Sí. que tiene conocimientos de Web3, que pertenece a una comunidad Sí. y que no me parece que parezca muy convencido del qué y el para qué. Mario. Entonces estoy queriendo, justamente porque tengo un interlocutor Sí. que tiene conocimiento de Web3, que es programador, que Sí. pertenece a una comunidad Bueno, y vamos a que no me queda muy claro que le pueda transmitir a otros miembros de UMEPAI. No tenemos que elaborar eso nosotros y no dejarlo a él en una llamada eterna. ¿Te molesta participar en la llamada un par de minutos más? Está bien, está bien. Así puedo transmitir mejor la, Bueno, la intención acá dentro de un No sé MEPAI. si hay alguna pregunta. A mí se me ocurrió una, por ejemplo. Desconozco un poco la estructura de UMEPAI. Tengo una leve idea.
Pero supongo que hay toma de decisiones que van más allá del grupo duro del centro de UNEPAI en el que participa toda la comunidad. No sé, me imagino, por ahí estoy equivocado. Eh, Eh, o sea, puedo compartir mi interpretación. A ver, escucha. Ah, perdón, perdón. ¿O estaba hablando? Dale, dale. Sí, adelante, no te escuchaba. Eh, Digo, puedo, intento ser sintético, digo, para no aburrir. Voy a decir mi interpretación de UMPAI. ¿Por qué lo digo? Porque yo relativamente estoy hace poco, 3 años, 4, acá, y la comunidad está hace 12 años, 13 ya cumplió. Eh, y cambió muchísimo de lo que cuentan cuando fue hace 13 años, que obviamente yo ni la conocía, desde que tomaban decisiones en círculo para hacer prácticamente cualquier cosa que esté de acuerdo de la comunidad, y había consenso, desde la economía era compartida, los espacios de habitación eran compartidos completamente, y después fue y sigue creciendo y evolucionando a la manera que hoy llegan hace un año programadores conectados con internet. Tipo, cuando empezaron, ni se les hubiese ocurrido a ellos, por lo que cuentan. Claro. Em, por eso acá hay como varios, hasta donde yo conozco de nuevo, porque es bastante grande, en el sentido y sigue creciendo, y no sé cuánto conocen las dimensiones, pero físicamente no compartimos un cotidiano como sí se hacía antes, como comentaron los que llegaron. Em, por eso no hay una bajada de toma de decisiones. O sea, la hubo en su momento, yo no la conocí, eh, lo cual era todo decisión en círculo, básicamente, todo presencial, obviamente, en su momento. Y hoy en día está lo que se llama los fundadores, por decirlo de alguna manera, y son los que más tienen conocimiento, que por eso quizás, por eso no digo, quizás no digo, ellos son los que más pueden transmitir la evolución de UMEPAI. Yo puedo decir la que conozco ahora, hace un par de años. Pero no hay una toma de decisiones eh, dura. o sea, vos lo Mucho. ves hoy más como casi como un pueblo. Una ecovilla, como se suele decir hoy en día, más quizá, viste, como la venta más externa. Claro. Es más, mm, eh, es más por ese lado hoy en día. Si bien hay mucho compartir hermoso y cotidiano humano, acá que es nuevo, entre comillas, hace un par de años, niños, que antes en su momento, cuando llegaron, había muy pocos, y ahora hay niños que ya nacieron acá, son humepayenses, como se les suele decir. Qué locura, Eh, ¿no? Claro, sí, 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 niños que nacieron, y hoy hay como 30 chicos, niños, digamos, ¿no? O sea, y si un 200 personas, digamos, lee un número, no sé el número exacto, y, y sigue creciendo en ese sentido. Pero, perdón, para no irme por las ramas, hay como pequeños grupos, no sé, a mí me convoca, por más que sea tecnología, me convoca la huerta, por decirlo de una manera, y trabajo a campo. Claro. Y hay otros grupos que no le interesa para nada o hay otros que están, no sé, terapias alternativas, y o sea, hay muchos, pero es más una ecovilla, que va tomando su forma y sigue creciendo eso. Y, perdón, igual ¿Cuánto como... queda de gestión común? Eso es como- Eh, o sea, hoy en día lo que existe es como en estos físicamente, hablando de eh, barrios, digámosle, por decirlo de alguna manera, en esos barrios sí se toman unas decisiones más en conjunto porque físicamente eh, a los que lo convocan, por ejemplo, no sé, el agua, o sea, cómo hacer llegar el agua a las casas, es una obra que se hizo literalmente acá, ¿no? Cómo hacer los caminos también se toma acá, por acá es que todo calle de tierra y no llegan a hacer los caminos la municipalidad, entonces es una gestión, ahí sí es una gestión en conjunto. Eh,
¿queda propiedad común o cada quien es dueño de su lote y las áreas comunes cómo se tratan? Y hay un poco de todo también. Mayormente son áreas privadas, así cada uno tiene su lote, por decirlo concretamente. Eh, Salvo el centro de retiro, que es donde es un poco más en común, pero los dueños propiamente dichos, un grupo núcleo de los fundadores, son los que le ponen energía día a día eh, y toman las decisiones dentro del centro de retiro ese grupo. En la huerta donde estoy, que soy, ahí no hay dueño, vamos los que nos convoca a la huerta y nos manejamos nosotros. No sé exactamente de quién es ese tierra literal. Alguien de Umepay, digo, pero no sé exactamente quién es. Pero es como un intermedio también. Opa. Y una última pregunta. ¿Hay un proceso de onboarding predefinido? Tipo, si yo quiero ir a un MedPay, voy, pongo la plata y entro. O sea, más o menos un ni. O sea, como... Por lo general los que llegamos es conocido de, amigo de, pero no hay ningún filtro, por decirlo de una manera. Pero, por ejemplo, reglas de convivencia que si uno compra un lote, más allá de tener la capacidad económica, es que, no me acuerdo del número, pero voy a inventar, ¿no? Porque no me acuerdo. Más del 10% del 10% del lote no se puede construir, porque justamente es conservar el espacio de la naturaleza. No se puede construir más de un piso, por decir una manera. Y de nuevo, no es que no se puede, es una convención medio eh, llegada en consenso, pero hasta ahora, como siempre se dice por acá, nadie llegó, entre comillas, a alguien que compró su lote y dijo, bueno, me voy a pasar un edificio de cemento, por decir algo. Que acá también se hace Con bioconstrucción. amenities. Claro, porque por lo general llega gente, amigo de, conocido de, y también el monte, por lo menos en mi caso, digo, o sea, yo soy bicho de cemento de cava, eh, me ayornó a cambiar el estilo de vida. Sí. Bueno, no, yo lo preguntaba porque pensé que había más procesos de gestión común y por ende me parece que procesos digamos, una identidad descentralizada y sistemas de gobernanza que podrían llegar a darle voz a participantes que por ahí un sistema donde hay un círculo más íntimo y gente más antigua y otros llegando y que una voz un poco más escondida podría llegar a ser interesante para Puede ser una dar propuesta, la como... participación, pero si Ujú. no están esos procesos, no sirve para mucho. Sí, hoy es Perdón, informal, digámosle, pero sí. una Dime. pregunta, porque estaba quizás, no sé si vos sabés, Mario, pero estaba el proyecto de tokenización de UMEPAI. Sí, es algo que se charló en su momento y hay algunos interesados. No sé en qué estado está, pero sí, ese es un proyecto, de nuevo, que hay un grupo de pequeños, por decir una manera, que esté interesado en eso, que son de alguna manera Te abro y los Me que... interesa el feedback que tienen ustedes. Me gustaría, a mí me gustaría entender si vos imaginás que hoy hay aplicaciones que podrían facilitar procesos dentro de un MEPAI, o procesos de decisión, o procesos de administración, o procesos de compensación de algún tipo. eh, Que pueden ser se, preguntas disparadoras claro, por para eso, imaginar. se charlaron alguna que otra vez, pero quedaron en charlas, por lo menos las que yo participé, digo, charlas de café, de mates y nunca se llegó al concreto, pero sí hay interés, eso sí, yo creo que... Certificado de origen. No tienen. Proof of origin. Sí, sí, certificado de origen. Todo lo producido en mi país puede estar en blockchain con un QR de origen. Sí. liberal o si hablamos de producto. Sí.
Bueno, Sí, yo tengo que seguir entrenando. acá en parte tienen que ir, así que vamos a tratar de cerrar, pero buenísimo conectar y sigamos cuando puedas, seguimos charlando. ¿Sí? Dale, dale. Ahí tienen mi Muchísimas contacto, cualquier gracias, cosa. Mario. Excelente. Gracias. Gracias. Gusto. Abrazo enorme. Gracias por el Gracias, tiempo. Mario. Gracias. Bueno,